Witamy na seminarium. Nazywam się Małgorzata Pakier. Razem z dr Joanną Wawrzyniak koordynujemy projekty Genealogies of Memory in Central and Eastern Europe, czyli genealogię pamięci w Europie Środkowej i Wschodniej, realizowanym przy Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność. Spotykamy się dzisiaj w ramach cyklu seminariów, które będziemy organizować w tym roku i organizujemy już od 2 lat. Opowiem na początku może parę słów dosłownie o samym projekcie. Jest to projekt Genealogii Pamięci związany z organizacją konferencji i seminariów, ale też prowadząc stronę internetową chcemy integrować środowisko badaczy w Europie Środkowej i Wschodniej, ale też poza tym regionem, którzy zajmują się problematyką pamięci zbiorowej właśnie tutaj w tej części Europy. Dotychczas zorganizowaliśmy w 2011 roku konferencję Genealogii Pamięci w Europie Środkowej i Wschodniej, teorie i metody. Natomiast rok temu, w listopadzie 2012, druga z cyklu konferencji miała tytuł Regiony Pamięci Europa Wschodnia w perspektywie porównawczej. Celem obydwu było ukazanie naszego regionu w kontekście szerszym europejskim, ale też globalnym i porównanie procesów pamięci tutaj zachodzących z tymi procesami, które mają miejsce w innych zakątkach świata. Chcę już teraz od razu zaprosić Państwa na następną konferencję, która odbędzie się w listopadzie tego roku i będzie poświęcona prawnym ramom pamięci. Zajmiemy się problematyką sprawiedliwości okresu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej. Informacje na temat tej konferencji szersze będzie można jeszcze znaleźć na stronie w ciągu 2 miesięcy. Natomiast teraz już przekażę głos Joannie Wawrzyniak, która powie o samej koncepcji seminariów na ten rok i wprowadzi nas w dzisiejsze seminarium. Dziękuję bardzo. To jest kolejne seminarium w cyklu seminariów, które są pomyślane jako uzupełnienie konferencji. Seminaria są przede wszystkim poświęcone dużym projektom badającym pamięć i procesy związane z pamięcią zbiorową w różnych regionach. W zeszłym roku, jak część z Państwa doskonale wie, mieliśmy jedno seminarium poświęcone badaniom pamięci w Skandynawii, drugie francuskim badaniom pamięci rozszerzonym o pamięć dekolonizacji. Teraz w tym roku planujemy cykl 3 seminariów wschodnich na tematy wschodnie i jest nam bardzo miło zapowiedzieć, rozpocząć dzisiaj pierwsze z nich i gościć badaczy z projektu Memory of War, którzy opowiedzą nam najpierw o samym projekcie, a potem o publikacji, która powstała w ramach tego projektu, książce Remembering Katyn, która ukazuje Katyn w perspektywie międzynarodowej, co wydaje mi się, że jest bardzo ciekawe, bo my w Polsce wydaje nam się, że wiemy wszystko o Katyniu, ale wiemy tak naprawdę bardzo mało o tym, w jaki sposób on jest odbierany na Ukrainie, jak się mówi o nim w Rosji, czy jak się o nim mówi w państwach bałtyckich. Chciałabym bardzo krótko przedstawić uczestników seminarium, może w tej kolejności, w jakiej siedzą. Dr Uilleam Blacker, który zajmuje się, jest slawistą, a także literaturoznawcą i zajmuje się badaniami pamięcią kulturową i literaturą w Polsce, w Rosji i na Ukrainie. Dr Rory Finnin również jest slawistą, głównie koncentruje się na badaniach pamięci kulturowej, tożsamości i nacjonalizmu na Ukrainie. Simon Lewis, który pisze jeszcze swój doktorat. Doktorat pisze o pamięci II wojny światowej na Białorusi, przede wszystkim badając literaturę białoruską. I dr Matilda Mroz, która zajmuje się głównie filmem i innymi sztukami wizualnymi.
Bardzo dziękuję, nie chcę zabierać czasu naszym gościom. Omówiliśmy się w ten sposób, że około 50 minut zajmie im prezentacja zarówno projektu, jak i książki, a następnie oddamy Państwu głos z prośbą o pytania do gości. Teraz jeżeli chodzi o język. Nasi goście będą mówić po angielsku, natomiast Państwo możecie zadawać pytania po polsku lub angielsku. Wszyscy tutaj rozumieją, doskonale rozumieją polski. Gdyby były jakieś pytania, problemy językowe, to postaramy się szybko pomóc. Proszę, oddaję głos. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu. Ja chcę tylko na początek podziękować organizatorom za to bardzo miłe i dla nas bardzo ważne zaproszenie. Joannie, Małgorzacie i też Agnieszce i Ani za pomoc. I podziękować Państwu też za zainteresowanie naszą książką. Teraz przejdę na angielski. So I'll introduce the research project which we work on very briefly. I'll take about 5 minutes and then we'll go on to discuss various aspects of the book, Remembering Katyn. So Memory at War is a research project based in the University of Cambridge, funded by HERA, which is Humanities and European Research Area. But we also cooperate with partners around Europe, so we have partners in Tartu, Helsinki, Bergen and Groningen. So it's a kind of pan-European project. Looking at the problem of cultural memory in Eastern Europe and focusing on Poland, Ukraine and Russia, but not exclusively. We have also looked a little bit at Belarus and the Baltic States, as we have in Remembering Katyn. We study cultural memory in, we treat it as a very kind of, sort of very widely understood, trying to look at various aspects of what cultural memory is. Different projects in the different partner institutions deal with different aspects of this problem. So we have some of our partners look at, for example, digital memory, so cultural memory is online manifestations. Some more orientated towards political science, some more towards literature and film, and so on. So I think I don't want to talk a great length about the project, but maybe I'll say a couple of things about how we approach cultural memory and how we kind of understand it or try to understand it. First of all, it's very important for us to look at it in a transnational perspective. So not as cultural memory, not as confined to one national culture within nation states, as it were, but to look at the very complex interrelations and mutual influences between the memories that are present in neighbouring societies and cultures, but not only neighbouring ones, also looking at cultural memory in a region, so kind of trans-regional connections, but also more global connections with memory culture around the world. So it's an increasingly important aspect of memory studies, is studying kind of cosmopolitan or globalized aspects. And we're very interested in looking at that in the Eastern European context as well. So this kind of approach gives us the opportunity to look at, as the title of the project suggests, conflicts of memory, so wars of memory, but also looking at, obviously, dialogue, cultural exchange, which can take many different forms, from kind of the influence of cultural memory on international relations to cultural exchange on the level of, let's say, film and literature, mutual influences between, let's say, Polish and Ukrainian literature, for example. Secondly, we try to look at cultural memory in an interdisciplinary way. So this is extremely important because cultural memory, obviously very hard to define exactly what it is. So we look at it from a very sort of multifaceted, multi-vector perspective,
Which is why it's very important that this project is a collaborative project between different institutions, different scholars specializing in different areas. So we do try to talk to one another across disciplines, but we also, as individual researchers, we try to kind of, in our own research, cross over disciplines as well. So we look not only at understanding monuments, commemorative practices, understanding their aesthetics, but also the kind of local, national, international political context that underline these things. But also looking at the interrelation between these things and political discourse, cultural discourse, social trends. And for that, it's really important to have a kind of multiple skill set, as it were, as a researcher, and that's at least what we're trying to do, each of us in our own research, so kind of go beyond simply being a literary scholar or a historian. And indeed, for many of us, I mean, in Cambridge, none of us are really historians in a strict sense, so we're all kind of learning to be historians as well in order to understand the cultural memory that we're studying. The third point that I'll make is that we look at cultural memory very much as a dynamic and shifting process. So not in terms of static lieu de mémoire, in terms of memory sites or certain images, which are constant, which are set in stone, but we try to look at focus very much on how cultural memory changes across time, according to political, social, cultural factors. To this end, if you have looked at the book, or if you will look at the book, we kind of tried to use this concept of memory events to explain these very important moments when memory changes. Something happens to change the way something is remembered, changes an event in the past's significance for us. It might magnify it, for example. It might lead to being interpreted in a different way. And there are lots of, and the topic of Katyn, the memory of Katyn is a great example. You know, we focus on Vida's film, which is very much falls into this category of a memory event. Or indeed the Smolensk air crash. Again, something which changes very much the dynamics and interrelations between different types of memory and different objects of memory. So that's a very, very brief introduction to some of the things that we try to do. I mean, I'll just say, before I pass on to my colleagues, I'll just say that we, as well as the Katyn book, we're working on several other book projects. We have one book already completed about digital memory. It's called Web Wars. I think I can't remember the full title, but it's Web Wars is the main title. We're also working on, we've finished the manuscript for a book called Memory and Theory in Eastern Europe. So we have some very interesting contributors like Jay Winter, Alida Assman, Michael Rothberg, and others, Simon and me. So that should be coming out later this year. And we have one more book project as well, which our Helsinki partners are working on, but that's still in the early to mid stages, I think. We do also have, please do look at our website. We have a Facebook forum as well, which I think some of you are probably already on, which is extremely useful. You can sign up to receive newsletters from us. So every month during the Cambridge term, we produce a newsletter with short texts, also very interesting text by very interesting scholars, memory scholars. So a great way to kind of keep up with the state of the discipline.